bright and cheery Shabbat morning in June, middle of June. We're going to begin our service this morning with Shochenad on page 147. Shochenad marom vekadosh shemo וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תדלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדל, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Page 148, ישתבח. ישתבח שמך לעד מלכנו על המלכים בשמיים ובארץ כי לך מהם ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברי קירותי וימליך מלכותי וחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתלומה וינשא ויתעדה ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא וימרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated. הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מלתך גואלנו לימות המשיח ואינו מלך המושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם
דת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, בערך כבוד נותנים לשמור, תולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ליזרח אור, ראה והקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש. ששם מכל המעשים. 152. תברך משיח שבח מעשה ידיך ועל מורה עוד שעשית יפרוך הסלע. Top of 153. יברך שרים מלכנו גלינו בורא קדושים, שתוך שמך מלכנו יוצר שתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וירא רצון קונם, וכולם פותחים מפיהם בקדושה ובטהרה, בשירה וזמרה, מברכים שבחים, מפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול יגבו ונורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצר בנחת רוח, בשפה ברורה נימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, וברוך מותיתנו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. 154. Yeah, it's okay with me. 155. 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
Eloheinu, ki el poel Yeshuot ata ubanu v'charta mikol am velashon v'keiravtanu לשמחה גדול סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha V'chol levavecha V'chol nafshecha V'chol meodecha והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently in Hebrew or English to the middle of page 156. We join together in the middle of page 156 with Vayomer. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael ve'armata aleihem ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdeihem ledorotam ונתנו על ציצית הכנף בית תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן לדוב הדור קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומחותו ואמונתו לעד קיימת דבר עמי עולמים אמת שאתה אלוהינו אלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גולנו גול אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פותנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה מעולם
גדול העליון ברוך הוא ומבורך, משה מרים ובני ישראל לכנו שירה, ושמחה רבה ואמרו כולם. Middle of 158. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה יוסף אלה. שירה חדשה שבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם עמדו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. סוד ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני קהל ישראל. We join together for the opening blessings of the Shacharit Amidah, beginning on page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מן הזעים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו
עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים, ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מבינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך. כי על מלך גדול, כי על מלך גדול, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently in Hebrew or English from 162 to 166.
If you have finished the Amidah, you may be seated. We'll continue with Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויגדל שמי רבה, ואלמדי וחירותי, והמליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל, וגלה בזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויפר ותאמר וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושחתה ונחמתה, דמירן מיעלמה וימרו, אמן. תגבר סוטון ואותון לכל ישראל, קודם ומודי משמיה וימרו, אמן. יש לומר רבה משמיה, וחיים עליה כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו, amen. We're now going to begin our Torah reading service, which is going to be on page 168. A couple of lines from this Torah service are found in the Torah reading that we're going to read this morning. Vayehi ben Soah Haron, Vayomer Moshe. I'll point that out in a moment, but that's the verse. That verse comes from the Torah reading this morning, and we stand as we recite that verse or sing that verse together. So we're going to begin now on page 168, top of the page. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, avarachamim heitiva v'yirtzonecha et Zion, tivnei chomot Yerushalayim, tivnei chomot Yerushalayim, ki v'cha levad v'tachnu, melech elam v'nisa Adon Please rise. olamim. Vayehi ben Soah Haron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, ve'afutzu oivecha, ve'yanusu misanecha mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udevar Adonai mi Yerushalayim, Baruch shenatan Torah le'amo, Baruch shenatan Torah le'amo, le'amo Yisrael b'kedushato. Continue silently on 170 to the bottom of the page.
Kadisha Yakira Ana Emar Tush Bechon Beyana Rachait Beyana Rachait Velish Me Kadisha Yakira Ana Emar Tush Bechon Yehiravak Adamach Detiftach libi beoraeta Betashlim mishalin delibi Beliba dechol amach Yisrael Betavol chayin velishram Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti ונרוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי חוב השמיים ובארץ כי חוב השמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמנשא לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. The Torah portion of our reading this morning is called Bahalotcha. As you know, we read 1/3 of the Torah portion every year. The first third 1 year, second third the next year, third third the year after that. And we are in the third year of our triennial cycle. So we're reading the third of the Torah portion, Bahalotcha, which means we're starting toward the end of it. We're going to begin on page 826 of the large red books, the Eitz Chaim Chumash. We are beginning actually with chapter 10 of the book of Numbers, verse 35, which is in fact the verse that I mentioned before that we stand and recite as we take the Torah out of the ark. You'll notice, if you're looking on page 826, that those first two verses have a very peculiar symbol, two upside-down nuns, one right before verse 35 and one right after verse 36, kind of sticking out there by themselves.
That reflects the way the Torah scroll is actually written. As you know, the Torah scroll has no vowels, no punctuation marks, but it does have these two unusual nuns just kind of hanging out there surrounding those two verses. Many Bible scholars, first of all, our tradition has many opinions about what those two nuns are supposed to be. Modern Bible scholars suggest that they are what they look like. That is, although they're the letter nun, in modern English, we would call them brackets. So these two verses are being bracketed off as being special in some way. I don't have time to explain all the different possibilities of that you can imagine, but we do use these two verses in our Torah service, and we take the Torah out of the ark, and then when we put it away again, we recite the second verse silently, so you may not be as familiar with that. That practice of reciting these verses during the Torah service began only in the Middle Ages. Before that, we didn't have a special verse we'd recite when we take the Torah out of the ark. But now we imagine that our ark is the Ark of the Covenant, and as we open the ark, we ask God's protection, as the Ark of the Covenant used to do, and to scatter our enemies from before us. So I'll have more to say about the verses that follow these two verses later in the service, but for now we're going to begin here. Chapter 10, verse 35. V'yasor v'yagim yoshel kol kazim b'avon ramein nakol avu gadel Eloheinu nu chavadora yamod Levi Rishon Baruch Shenatan Torah Israel b'kedushato v'yatem ad v'kim b'Adonai Elohechem Hayim kolchem hayom. The readers are Beth Yeshua Balkori, Rabbi Danny Horowitz. Baruch Hu et Adonai Hamburah. Baruch Adonai Hamburah Leolam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'nata Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayehi bin Aharon vayomer Moshe Kumha Adonai. Yafutz voyevecha v'yanus masanecha mipanecha uvenucha yamar shuva Adonai ribavot alfei Yisrael vayiyam kmiton anim rabbi oznei Adonai vayishma Adonai vayicharapo vativabramesh Adonai vatocha b'tzei hamachaneh vayitzak amo Moshe vayitpaleo Moshe Adonai vatishka ha'esh vayikra Hashem ha'makom ha'utavera Kivaravam esh Adonai, Masasuva Shebrikavo Itavutava, Vayashuvu Vayivku, Gam B'nei Yisrael Vayamaru, Miachilenu Basar, Zacharnu et Hadagash, and Achava Mitzrayim Kinam, Eda Kishuim, Viera Vatichim, Viera Chatzir, Viera Batzalim, Viera Shumim, Viata Nafshinu Veshain Ko, Vilti Elaman Enenu, V'haman gezerah gadu v'enokein abadolach shatu ambalaktu v'dachanu v'rechayim odachu v'amadocha uvishlu b'parur v'asu oto got v'yatamo katad l'shed hashamen uv'redet hatahal ala machaneh lahaila yered haman Allah. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nata Lanu Torah Demet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Understand you have a new grandchild? Mitch is a brand new Zadie. Just a couple of We're the Zadie team. The Zadie team. Noah Rose. Noah Rose. Mazel tov, mazel tov. Simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov. Yeilanu, 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 u'echo Yisrael. Yeilanu, yeilanu, u'echo Yisrael.
The second reading, we're on page 828, verses 10 through 18. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Vayishma Moshe et Ham. Bochel mishpachotav yishlefet echolo. Vayicharaf Adonai mod uvenei Moshe Abraham. Vayomer Moshe el Adonai. Lama harayot eliyavdecha v'lama lamatzadichein b'necha lasum et masah. Kol ha'am hazeh Elohai. Anochi adbriti et kol ha'am hazeh. Im anochi yeledetihu yitomar elai sayevekekeka kasher yisam et hayonek al ha'adama asher nishbata lavotav me'ayin li basar latei l'chol ha'am hazeh ki yivku alai lemor t'nalan basar v'nochela lo chal anochi levadi la'aseh kol ha'am hazeh ki kaved mimeni ve'im kacha adoseli argeni narogi matzadichein b'necha v'yal reberati v'yomer Adonai el Moshe esfali shivim ish miziknei Yisrael asher yadata ki hem ziknei am b'shod rav lakachta otam elo hamoed v'yatzu sham imach v'yaralati v'dibarti imach sham v'atzalti min haruach asher alecha v'samti aleihem v'nasnu itach v'masa ha'am v'lo tisata levadecha v'yala'am tomar itkadshul machar v'achaltem basar ki bechitem Yosnei Adonai lemor mi'achileinu basar ki tov lanu b'mitzrayim v'natan Adonai lachem basar va'achaltem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher nasan lanu Toras emes v'chayei olam nata b'socheinu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yamot Shlishi. For the third Aliyah, page 830, verses 19 through 22. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher b'chabanu mikol ha'amim v'notan lanu es torato. Baruch Atah Adonai notein haTorah. Amen. Lo yom echad tochlun v'lo yomayim v'lo chamisha yamim v'lo asara yamim v'lo esrim yom ad chodesh yamim ad asher yitzeh me'abchem v'yalachem ezra yan כי מסתים את אדוני אשר בקרבכם ותפעילו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים ויאמר משה שש מאות אלף רגלי ים אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ויאכלו חודש ימים הצאן והקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emes v'chayei olam v'tah b'tolkeinu. Baruch Atah Adonai notein haTorah. Amen. Yom Revi.
For the fourth Aliyah, at the very bottom of page 830, verses 23 through 29. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayomer Adonai o Moshe, Ayar Adonai Tiktzar Atat Tireh, Hayikach Advarim Lo, Vayitzei Moshe, Vaydaber Elam, Et Divrei Adonai, Vayasot Shivim Ish Mizikneam, Vayamed Otam Svivot Ha'ol, Vayered Adonai Be'anan, Vaydaber Elav, Vayatzim Min HaRuach Asher Alav, Vayitein Al Shivim Ish Hazkenim, Vayehi Kanoach Alehem Aruach Vayidnabo, V'lo Yasifu, Vayisharu, Shnei Anashim B'machaneh, Shem Ha'echad, Eldad V'Shem, Hashini Meidad B'Tanach, Alehem Aruach, V'hem B'Aktavim, V'lo Yatsu Ha'olah, V'yidnabu B'machaneh, V'yoretz Ha'na Aveged L'Moshe, Vayomer Eldad U'Meidad Mitnabim B'machaneh, Vayan Yoshua bin Nun Mesharet Moshe Mibachura Vayomar Adoni Moshe Klaim Vayomer Lo Moshe Amakane Atali Umi Yitain Kolam Adonai Neviim Ki Yitain Adonai Et Rucho Aleihem. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Chamishi. For the fifth Aliyah, page 832, verses 30 through 35. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayasof Moshe lemachaneh v'ziknei Yisrael, v'ruach nasah me'et Adonai, vayagas alvim min hayam, vayitosh shal hamachaneh kederech yomko, וכדרך יום כה סביבות המחנה, וכמאתיים על פני הארץ, ויקם עם, כל היום ההוא וכל הלילה, וכל יום המחרת, ויאספו את הסלב הממית, אסף 10 חמורים, וישתכו להם שטוח סביבות המחנה, הבשר, עודנו בין שניהם טרם יכרת, ויעף אדוני קרא בעם, ויח אדוני בעם, מה קרא בה מאוד, ויקרא את שם המקום ההוא קברות הטבה, כי שם קברו את העם המתהווים מקברות הטבה. נעשו עם חצרות ויהיו בחצרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והעולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamdu Shishi. For the sixth Aliyah, we're on page 833, new chapter, chapter 12, verses 1 through 13. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך
Baruch Adonai Hamfra Le'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. ותדבר מרים ויהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, אישה כושית לקח, ויאמרו הרקח במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני, ואיש משה עניו מאוד, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואהרון ואל מרים צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם וירד אדוני בעמוד ענן ויעמד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם ויאמר שמעון הדברי אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודע בחלום אדבר בו לא כן עבדי משה בכל מתי נאמנו פה אל פה אדבר בו ומראה לו בחידות ותמונת אדוני יביט מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה וייחר אף אדוני בם וילך והענן שר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כשלג ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת ויאמר אהרון אל משה בידוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נוהלנו ואשר חטאנו אל נא תהיג המת אשר בצאתו מרחם עמו ויאכל חצי בצרו ויצעק משה אל אדוני לאמור אל נא רפא נא לה Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayei olam nata batochenu, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We pause for prayer for healing. מי שברך אבותינו ואברהם יצחק ויעקב שר רבקה רחל ולאה ויברך וירפא את אריה בן שמאי וחיים שמרים, אברהם יצחק בן חיים, בלומה בת סלמה, חיים אברהם, חיים יעקב בן שפרה, חיים ישראל בן הרשל, חיילי בת מאיה רחל, דניאל בת נוגה, אלעזר בן רמון ומימי הכהן, עמנואל בן יפה, גדוליה בת דבורה רות, משליה בת חווה רחל, מאיר דוד הילברן, מיכאל בן אלידור ואהרון, מרים בת רחל, מרים אסתר בת רזל, משה דב בן רזל, פנינה בת שר, ראובן פסח בן מתתיהו, שלום בר יהודית, שמואל בן ריטה, שמעון שלום בן בל, צבי משה בן יוסף הכהן, יעקב ליה בן שנחיה, זלמן בן גטילדניה, Marvin Abrams, Ben Hur Avner, Jerome Bell, Judith Bell, Paul Bryant, Alex Runza, Rona Caress, Lorraine Klein, Marla Davidoff, Walter Duboff, Max Essie, Sarvi J. Freiberg, Janice Goldstein, Alec Heinrich, Sheila Jackson, Shelley Jacobson, Paul Katz, Jerry Kasoy, Jimmy Last, Julian Levine, Yvonne Levine, Maurice Litt, David Markowitz, Erwin Miller, Kathy Mills, Russ Morgan, Fred Belsiger, Bob Phillips, Steve David Rosenbaum, Marvin Rosenberg, Dorit Rutter, Rosalind Saron, Julie Scheinthal, Diana Richard Shapiro, Ike Shapiro, Lori Seiler, Fran Spector, Jerry Spencer, Debbie Stein, Becky Walker, Bess Wishnow, Brenda Yosowitz. Shirley Jacobson, Alex Carranza. Moshe Dov Ben Razel, Miriam Esther Bas Razel. Freda Batsivia, Yosefa Miriam Bat Freda, Annie Beck. Abram Fishel, Razel Devora. Fiat kol achol mikidikadosh azad hagadosh baruchu yimla lerachamim halayem lakazikam larapotam yishlach lemeir refuah shalema mina shemayim refuah hanefesh of the group doshokol Yisrael Shabbat imrizok vrokoro valavo ashtal bagalav isman kariv and amar amen. Refuah shalema to all those mentioned and all those in need of healing. Yamdu Shvi.
For the seventh Aliyah, we call on Aurora Monticello, who is celebrating her very first Aliyah after becoming Jewish by choice. Readings on page 835, verses 14 through 16. The reader, Bob Kushner. Kiss it. This top, whatever. Take your time. Baruch it's Adonai Hamboret. Baruch Adonai Hambarak Leolam Va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bohar Banu Mikol Haomin Benosolano It Toroto Baruch ata Adonai Nosen HaTorah. Amen. Vayomer Adonai El Moshe, V'yoviho Yorok Yorak B'foneho, Halo Sikole Shiva Shomim, Tisoger Shiva Shomim, Mihusamahane, V'yahar Teosef, V'tisoger Miriam, Mihusamahane Shiva Shomim, V'hom Lo Nosa, Al Yosef Miriam, Yaha no Suhom, Mehat Seres, Bayahanu, Bimidbar Poron. Kiss it, kiss it, kiss it. Number 4. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nosalano Doroto Emet Bayamola Yaha Baha Yeolano Nosam Besohenu Baruch ata Adonai Nosen HaTorah. Amen. Ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Mazel tov. Please rise for the Chatzit Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ימני בחירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם ועד יתברך וישתבח ליבה ודומה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה וימרו אמן. Please be seated. Yamod Maftir. The Mafta reading is a repeat. We remain on page 835, verses 14 through 16, and Bob Kushner, once again, is our reader. Baruch es Adonai Hambarok. Baruch Adonai Hambarok Leolam Voed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher B'Harbanu Mikol Ha'amim V'Nosan Lanu Es Torosel. Baruch Ato Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vayomer Adonai El Moshe V'yoviho Yorok Yorak B'fonecho Halo Sikolem Shiva Shomim Tisoger Shiva Shomim Mihusamahane
Biahar Teosef, Batisoger Miriam, Mihusamahane Shiva Shomim, Behom Lonosa, Ahayosef Miriam, Biahar no Suhom Mehatseres, Vayahanu, Bimidbar Poron. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher nosamanu Torah semes, v'chayei olam notah b'sochenu, Baruch atah Adonai, nosein haTorah. Amen. Yamdu amag b'vagolel. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני מיד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. Please be seated. The Haftorah is found on page 837, Zechariah chapter 2, verses 14 through 36. This is not right. Hold on. What page is it on in this book? Blessing. The blessing. Find the blessing for the Haftorah blessing. Huh? The Haftorah blessing. What page is it? 175. Okay. Thank you. I wish I had my other book. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bohar b'vim tovim b'rotzo b'divreihem hane'emorim be'emes. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe abdo u'Yisrael amo u'V'yehu emes v'tzedek. Roni v'simchi b'asiyan ki hineni vo v'shochanti v'sochek nu Adonai v'nidvu goyim rabim el Adonai b'yom hahu v'hoyu li le'om v'shochanti v'sochek v'yodav Ki Adonai tzivos shilohani Eloik v'nochal Adonai es Yehudo chelko al Adamas hakodesh u'boha'od b'Yerushalayim has kobosor mipnei Adonai ki neyar mim'on kodsho v'yareini Es Yehoshua HaKohen HaGodo Omeid Lifnei Malak Adonai V'hasoton Omeid Al Yimino L'sitno V'yomer Adonai El Hasoton Yigar Adonai B'cho Hasoton V'yigar Adonai b'cho habocher b'Yerushalayim halo zeh utzo meyesh v'Yehoshua
hoyolovush begodim soim ve'omeid lifnei hamalok vaya'an vayomer el ho'omdim lefonov leimor hosiru habgodim hatsoim meolov vayomer elov re'ei he'evarti meolecho avonecho v'halbei oscha mahalotsos V'omar Yosemu Soniv Tohar Arosha V'Yosemu Hatsoniv Hatohar Arosha V'Yalabishu Begodim Umalak Adonai Omeid V'Yoat Malak Adonai Bihoshua Leimor Kaomar Adonai Tzevoes Im Bidrochai Telek Vim Es Mishmarti Sishmar V'Gamato Todin Es Beisi V'Gam Tishmar Es Hatzeiroi V'Nosati Lecha Machlim Bein Ho'omdim Ho'eleh Shema no Yehoshua HaKohen HaGodol Ato V'Reyecho HaYoshvim Lefonecho Ki Anshe Mofeis Heimo Ki Hineni Mebi Esavdi Tzemak Ki Hinei Ho'even Asher Nosati Lifnei Yehoshua Al Eben Achar Shivo Einoim Hineni Mefateyak Pitucho Neum Adonai Tzevoes Humashti Es Aven Ho'oretz Hahi B'yom Echad B'yom Hahu Ne'um Adonai Tzevoes Tikru Ish L'Reyehu El Tahas Geffen V'el Tahas Te'eno V'yoshov Hamalok Hadover Bi V'ireni Ki'is Asher Ye'or Mishnosau V'yomer Elai Mo'atoro V'omar Ro'isi V'hinei Meneras Zohov Kulo V'gulo Ad Rosho V'shivo Neroseho Oleho Shivo V'shivo Mutzokos La Neros Ashir Arosho Ushnayim Zeisim Oleho Echod Mimin Hagulo Ve'echod Alsimolo Vo'an Vo'omar El Hamalok Hadover Bi Leimor Mo'ele Adonai Bayan Hamalok Hadover Bi Vayomer Elai Halo Yodato Mohe Mo'ele Mo'omar Lo Adonai Vayan Vayomer Elai Leimor Zedavar Adonai El Zerubbabel Leimor Lo V'chayil V'lo V'choach Ki Im Beruchi Omar Adonai Tzevoes Miato Har HaGodol
לפני זרובבל למישה והוציא אסו אבן הורושו תשועז חן בו Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam Zorko ha'olamim Tzadik b'kol hadoros Ho'el ha'nemon Ho'omer v'yoseh Hamdaber u'mkayen Shekol devorov Emes for tzedek Nemon atohu Adonai Eloheinu V'nemonim devorecho V'dovarecho midvorecho Oholo Yoshuv Rekom Ki el melech nemon V'rachamon oto Baruch atah Adonai Ho'el hanemon B'kol devorov Rachem al Zion Would you like to open the ark when we put the Torah back? V'la'aluvas nefesh toshia B'imhei rov v'yomeinu Baruch atah Adonai Mesameh al Zion B'voneho Samcheinu Adonai Eloheinu V'Eliyahu hanovi avdecho U'malkus beis dovi meshihecho B'imhei ro yovel V'yogal libeinu Al kiso lo yeshem zor V'lo yinchalu o acherim eskevodo Ki b'shem kol shecho nishbato lo Shelo yikbenei ros li'olam vo'ed Baruch atah Adonai Mogen David Al HaTorah V'al Avodo V'al HaNevi'im V'al Yom HaShabbos Hazeh Shenosato lanu Adonai Eloheinu Likdusho V'nimnucho Likovel U'Sifores Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu modim loch Umvorchim osoch Yisborek shimcho B'fi kohai Tomid li'olam vo'ed Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbos Thank you, Bob, for a wonderful Haftarah, the anniversary of your bar mitzvah. Today, you are a fountain pen. Given a few years. Anyway, we're now going to have a prayer for the United States of America and the State of Israel from our President-elect, Kerry Hoffman. Almighty God on high, omnipotent King, look down from your heavenly abode and bless the United States of America. May our leaders strive to establish justice and opportunity for all, and may they be successful in bringing peace to the family of nations. May your favor rest upon our beloved state of Israel, its land and all those who dwell therein. Protect Israel from war and hatred, and may our Jewish state bring comfort to those who seek refuge, light to those who dwell in darkness, and new hope to all humanity. We ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces, who risk their lives to protect the welfare of all your creation. Be their shelter and fortress, who do not allow them to falter. Build their hearts with faith and courage. Protect them on land, in the air, and on the sea. Guide them in peace, lead them toward peace, and return them speedily to their families alive and unharmed. And may us thus together say, Amen. Amen. And now we're going to return to our prayer books with Ashrei, page 181. Ashrei beitecha onyanu chasera. Ashrei ham shekach halo, Ashrei ham shadonai lahav.
תהילה לדוד, הרמימך היה מלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ויללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מלאליות, ולגדולתו ינחקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבודותיך, ודברי נפלתך שיחה. ועזוז נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר אהבתך יביאו, וצדקתך יעננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים גדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכוך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לידי אדם גרותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה חייך יסברו, ואתה נותן להם את אכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכך, וחסי בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרואיו, לכל אשר יקראו באמת. את צאן אב יעשה, ואת שבתם ישמע וישם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל השעים ישמיד. תהילת אדוני דבר פיו, ויברך בשר שקודשו לעילא ועד. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise as we return the Torah to the Ark. I just want to point out that at the top of page 184, as we're getting ready to put the Torah back in, top of 184 is the second verse from the Torah portion this morning, Uvnucha Yomar. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לימו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל הקרובו. הללויה, 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 הללויה. מזמור לדוד. כבוד ועוז, אבל אדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בידרת קודש. כל אדוני אלוהים על כבוד ירים, אדוני אלוהים רבים, כל אדוני בכוח, אדוני יברך את עמו בשלום, ונוחו יאמר שובו. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. You may be seated. Today's Torah portion is rich with stories. One in particular has always kind of grabbed my attention because it's so strange. And I'd like to suggest this morning that perhaps it can teach us something about the Jewish world today
how we can or should organize our Jewish communities like Beth Yeshurun, and how we can select appropriate leaders to meet the challenges of the 21st century American Jewish life. Before I tell you that story, though, I need to provide the background in our Torah portion. Chapter 11 of the book of Numbers begins with the Israelites complaining. Nothing new here. They've been complaining almost since they left Egypt. Moses, you took us out of Egypt to die in the wilderness. Moses, the Egyptian army is coming after us to kill us all. Moses, you had to take us out in the desert where there's no water so we die of thirst. Moses, there's nothing to eat out here. And so on. No sooner do they leave Mount Sinai in chapter 10 than they start complaining again. We don't even know what they're complaining about. After a fire breaks out to stop the complaining, yet another complaint immediately arises. We don't have any meat to eat. We used to have a fantastic diet plan in Egypt. Lots of delicious choices of food, especially meat. I'm sure they got a lot of choices of food and meat in Egypt as slaves, but whatever. Now all we get is manna every day, and we're bored, we're tired, we want meat. At this point, the ever-patient Moses throws up his hands in despair, and he says to God, almost literally, "Why have you laid the burden of all these people on me? Did I give birth to them?" Sounds like a yenta, you know. "And where am I going to get enough meat to feed all these people? I can't carry the burden of all these people by myself. Just kill me now and put me out of my misery." So far, it doesn't sound much like Jewish life today, right? I mean, Jews today, we don't argue or complain about anything, right? By the way, I'm Jewish myself, of course, so I have to admit that sometimes I'm one of those complainers. And Jewish leaders, well, they never get fed up or burned out with leading, do they? Anyway, God's answer is pretty smart. Well, he is God after all, so I guess you would expect that. Moses, get together 70 elders of all the tribes, people you know who you can trust, bring them to the big tent, and I will share with them some of my spirit that I have shared with you, and they will help carry the burden of this people with you, so you won't have to be all alone. So now Moses has a board of governors that can help take the oars of leadership and direct the people on their journey through the wilderness. And that is the first thing that we can learn about leadership for a Jewish organization. Don't try to put all the responsibility for success or failure into the hands of one or two people. Any well-run nonprofit organization, or really any organization, needs a variety of professional and lay leaders to carry out some of the responsibilities. These leaders, both lay and professional, should have among them a variety of talents, skills, and abilities. And by having these professional and lay leaders involved in organizing activities and events, they bring their own insights, their ideas and talents and abilities that can transform an ordinary program into a super one. They can reach out to their friends and family members to support the goals and projects of the organization. But now comes the interesting part of the story, the truly strange part that I mentioned before. It seems that the ecstatic intimacy between God and the 70 elders did not last too long. But two men, Eldad and Medad, had remained in the camp. They were apparently among those selected by Moses to go to the big tent to have a close encounter with God, but for some reason, it seems, they didn't go. Nevertheless, the Spirit of God rested upon them, and they spoke in ecstasy in the camp. And the young man ran out and told Moses, "Hey, Eldad and Medad are acting like prophets in the camp." And Joshua, who had been Moses' trusted assistant, said, "Moses, go out there and stop them." But Moses answered, "Are you worked up on my account? I wish all the Lord's people were prophets." So that's the strange part of the story. What happened with Eldad and Medad? If they had been selected by Moses to participate in this extraordinary encounter with God, why didn't they go to the big tent? And why did the Spirit of God rest upon them anyway? Were they really prophets, or were they just pretending? What did they say in their prophecy? Who was that young man, and why was he so anxious to tell Moses? Why was he so upset about it? And why was Joshua so upset?
And if they were upset, why wasn't Moses? The Talmud gives an ingenious explanation for what happened. Moses was commanded to gather 70 elders, but there are 12 tribes of Israel. In order to be fair, Moses needed to select an equal number of elders from each tribe. But if he picked 6 elders from each tribe, he'd have a total of 72, which would be too many. So what to do? Moses decided to select 6 from each tribe, and then he created 72 lots. And on 70 of them, he wrote elder. That way, only 70 of the 72 would go to the big tent, and it would be up to God to decide which 2 men would not be among the lucky ones. Well, Eldad and Medad were among those 72 chosen men. But when they heard that it was going to be a lottery to determine who would actually participate in the event, they voluntarily chose to stay behind. Hence, they remained in the camp. The prevailing explanation for why they chose not to go is that they were too humble and modest. They did not believe they were worthy to join such an impressive group of people and to engage so intimately with God. In the very next chapter of the Torah tells us that Moses himself was a very humble man, more so than any other person on earth. And he was our greatest prophet and perhaps our greatest leader. So here's a second lesson about leadership. Humility is an essential characteristic of a good leader, and that is a really difficult trait to maintain as a leader. First of all, it's not natural for humans to be humble. Our natural inclination, as any parent knows, is to think of ourselves first and foremost, to see ourselves as most important. We usually need to teach our children to have humility, that they are not the end-all and be-all of the universe. But then, when somebody becomes a leader, the attention and the respect and the adoration that often comes with the position can easily overwhelm even the most modest and humble person. You soon start to believe the PR, the hype, and the buzz that surrounds you. But the Torah comes to tell us that a true leader must maintain a sense of humility. If you get too carried away with yourself, you can lose touch with the reality that everyone else lives. You may not be able to hear what others are saying. You might become oblivious to the pain and suffering, the challenges and the difficulties that others experience. You might ignore or fail to understand the precious insights and ideas that others might have. Moreover, if your head is filled with self-importance, there's no room for God's inspiration to come in. You need to turn down the volume of your own self-promotion so you can still hear that still small voice of the divine. That's why a true prophet must be humble, and a good leader should be as well. Now, I should add that in my humble opinion, this has not been a problem for Beth Yeshurun. But don't get me started about our government political leaders. We still need to understand why Joshua was so upset about Eldad and Medad prophesying in the camp, and why Moses wished all of the Israelites did so. It seems to me that Joshua's concern was that there are these 2 apparent upstarts who were not part of the 70 elders, and now they're pretending to be prophets. In other words, they seemed to be frauds. Moreover, they represent a challenge to Moses' leadership. What if they say something that undermines Moses' authority? It would lead to a breakdown of the structure of society, could easily then devolve into utter chaos. Everybody making their own rules, setting their own agendas, going their own directions. We do see that happening in subsequent stories in the book of Numbers. In the very next chapter, Moses' own brother and sister seem to want more leadership responsibility. But they do so out of jealousy, not because they have any new idea or initiative or to suggest, but simply because they want some of that attention and glory that they think Moses has. Similarly, there will be a rebellion of the 10 spies who do not think the land can be conquered, and then the rebellion of Korach, Datan, and Aviram, which is again motivated by hubris and jealousy, not because of any new inspiration or plan. These are real threats to Moses' leadership, and they are all punished for their behavior. But not so Eldad and Medad. Why not? The Torah does not tell us what Eldad and Medad said in their state of ecstasy.
While our sages try to fill in the gap, as they always do, with some midrashic commentary, I would like to suggest here that the Torah intentionally doesn't really want to tell us what they said, because the point of the story is not really about what they said, but that they were moved by the Spirit of God. Whatever their message was, it was clearly not a threat to Moses' leadership, which is why Moses refuses to stop them. What bothered Joshua was not what they were saying, but the idea that they could claim some element of divine inspiration. But that didn't bother Moses at all. Moses' response here provides a third lesson for leadership. I wish that all the Lord's people were prophets, and that the Lord put his Spirit on all of them. You don't have to be on the Board of Governors to be active participants in programs of a synagogue. Anyone can have an idea, a project, a new way of looking at a problem, especially someone who is modest, somewhat humble, who is sensitive to the real needs of the community and is motivated to address them. Moses is saying to Joshua, don't reject enthusiasm and the spirit of any Israelite who is inspired with ideas and visions. I wish all of the Israelites cared enough about our people's mission and survival to be so inspired. We need more Eldads and Medads, not less. We must encourage this creative energy, not discourage it. So long as they are ideas that will further our goals, strengthen our community, advance our mission, and motivate and encourage our members, we need to hear the ideas and carefully consider them. Moses is more concerned here about apathy and indifference among the Israelites than he is about a challenge to his own authority. If only all the Israelites were so enthusiastic and passionate, and so it is today. We need to find ways to encourage passion and excitement, to engage more Jews in the Jewish enterprise. So we have learned 3 things about leadership from this week's Torah portion, 3 valuable lessons that apply every bit as much today to our synagogue and other institutions as they did over 2,600 years ago. The first is that any organization needs to spread the obligations of leadership around. One person cannot possibly be responsible for everything the organization needs to survive and thrive. A board of governors is helpful to bring in lay leadership that will be responsive to the needs of the members and will take some of the oars of responsibility to move the ship forward. They can encourage their friends and family to participate in the activities of the synagogue and support it financially as well as with their time and energy. Second, leaders should maintain a sense of humility even when they lead. Only by remembering their own limitations and frailties can they fully listen to and appreciate the needs of the community and respond in compassionate and constructive ways. And finally, anyone in the community can be inspired with ideas and passion. So long as their thoughts and dreams further the goals and mission of the synagogue, we should not stifle them, but rather encourage them. We need more committed, enthusiastic, and passionate members to enrich our community with their visions. Now that we are hopefully getting over these past couple of years of pandemic, it's time to focus on strengthening and invigorating our community, our members, our families, and our friends. Like Eldad and Medad, may we all be inspired as we engage in our worship services, or mitzvah programs, or adult learning classes, or other activities that our community offers. Shabbat Shalom. And now we will continue with our Musaf service on page 184 with the Chatzi Kaddish. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביום חון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן
בער ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימה ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן. Amen. We join together with the opening blessings of the Shabbat Musaf Amidah, page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכה חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח צרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה היי מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ערב אבו
בוקר וכל יום תמיד פעמיים באהבה שמו אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ורחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור אגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימות לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently from 189 to 191. If you have finished the Amidah, you may be seated. We'll continue with Kaddish Shalem, page 203. יגדל ויגדל שמי רבה ואמרי בחירותי ואמליך מלכותי בחיי כל יום וכל חיי לכל בית ישראל וגדל בזמן גרי וימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם יום יומיה יתברך. יתברך
Vachisto achibai v'tom avinasei v'tada v'dale v'dalal shemei lekudshah barichu leila mikol berchata v'shirata tushechata v'nechemata damiran me'alma v'imeru Amen. תקבל סרטון ועדון לכל ישראל, קדם ומוני בשמיה, וימרו Amen. איש לומר רבה משמיה, וחיים עליהו על כל ישראל, וימרו Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, וימרו אמן. Ein Kelohenu, page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל למלכנו, נודל למושיענו, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu, Atau Shiktiru Avoteinu, Please rise as the ark is open for Aleinu. 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומוטים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כן נקבל לך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. The mourner's Kaddish is on page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah B'yalma Divrach Yerutev Yamlich Malchutei B'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael B'agala uv'izman Kariv Yemru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'olam Le'olmei Almaya Yit Barach v'yishtabach v'yit Pa'ar v'yit Ramam v'yit Naseh
v'yitadar, v'yitale, v'yitalal, shemei dekudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiron b'yalma v'yamru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael, v'yamru amen. Osei shalom b'mramav, hu yaseh shalom, aleinu v'yal kol Yisrael, v'yamru amen. Just a couple of very quick announcements. We do have a Kiddush lunch afterwards. I'm not sure what room it's in. Follow the smell of the food. Stein Hall. It's in Stein Hall. And so we'll be able to greet everybody there and have some food, enjoy some company together. The religious school is still looking for some teachers. If you know somebody who would like to teach in our religious school, please contact Cheryl Eskowitz or call the office. Pride Shabbat is next Friday night. There are a lot of social action opportunities. You can go to our website. We have a special page for places to volunteer and places to donate. And if you know anybody who is in the hospital and would like a visit, please let us know. Because of the HIPAA laws, the hospitals don't tell us, so if we don't hear from you, we may not know somebody's in the hospital. And that is all the announcements. And now we're going to do Adon Olam on page 211, followed by Kiddush and Motzi, and then enjoy a lunch. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'ein nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yiloch nora ve'hu haya ve'hu over ve'hu yiyeh betifara ve'hu yiyeh betifara ve'hu echad ve'ein sheni le'am shilo le'achbira תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ויצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ויום מקרא מנת כוסי ויום מקרא בידו אחגיר רוחי והייתי שן ויעירה וימרחי גביעתי אדוני לי ולא אירא אדוני לי ולא אירא. I want to also thank Neil Tybell, who's been leading the services this week, Friday night, last night, and this morning, and will be leading for several more weeks. We're very blessed to have him as a member of our congregation, and also he's finishing up his cantorial degree at JTS, and his wonderful talent we're very happy to enjoy while he's here for the summer. Mazel tov. And now for Kiddush and Motzi. Al kein verach Adonai et yom ha-Shabbat ki kadshehu Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat Shalom. We'll see you at the Kiddush. Shabbat Shalom, everyone.